ஹலோ எவ்ரிவன், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா MySQL வந்து எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். MySQL டவுன்லோட் ஃபார் விண்டோஸ்ன்னு டைப் பண்ணுங்கள். டைப் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற MySQL வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். டவுன்லோட் ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள். டவுன்லோட் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னா MySQL ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். இதில் கஸ்டம் ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள். செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். இதில் எந்த ப்ராடக்ட் வேணுமோ அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. MySQL சர்வரை செலக்ட் பண்ணுங்கள். செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆரோ பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள். MySQL ஒர்க் பெஞ்சை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆரோ பட்டனை திரும்பி கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ MySQL செல்லை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். எக்ஸிக்யூட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டாலேஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட்டை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். இதில் உங்கள் பாஸ்வேர்டை வந்து டைப் பண்ணுங்கள். டைப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். இதில் எக்ஸிக்யூட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபினிஷை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டாலேஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னா ஃபினிஷை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா MySQL வந்து இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு, அவ்வளோதான். இதில் லோக்கல் இன்ஸ்டன்ஸ் MySQL 80 வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் உங்கள் பாஸ்வேர்டை வந்து டைப் பண்ணுங்கள். இப்போ இந்த கோடை வந்து ரன் பண்ணுங்கள். இப்போ
பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையான ரிசல்ட் வந்து அவுட்புட்டில் வந்து கிடச்சிருச்சு அவ்வளோ.